can you introduce about yourself a little bit? Hi everyone, my name is Salome Asris. I come from Save the Children US. I'm based in Washington, D.C., and I've been doing school health and nutrition technical advising for the past, let's say almost 10 years. Before that I worked in other thematic areas, but very similar. So. Okay, so xin kính chào tất cả các quý vị đại biểu ạ. Xin giới thiệu tôi tên là Asset Salome và tôi đến từ tổ chức cứu trợ trẻ em tại Hoa Kỳ ạ. Và tôi thì đã có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc với cả những cái dự án liên quan đến sức khỏe học đường, cải thiện sức khỏe của học sinh ạ. So now I want to ask you about the experience from other countries on improving the school health nutrition work, especially on the issues about the data, how we can collect the data from the field about the status of the health status of the student, so we can have a improvement plan for the school health work. Thank you. So in general, when we're working on school health and nutrition work, we try to use, we try to use international frameworks to help create the design and the model. And so in many of the projects that we work on, including other projects under Mars Wrigley, they look at the same 4 components that Mr. King showed earlier. Hiện giờ thì tổ chức cứu trợ trẻ em cũng đang hướng đến là xây dựng những cái mô hình để cải thiện sức khỏe học đường mà nó tương tự như là chính cái dự án về sức khỏe học đường được tài trợ bởi Quỹ Mars Wrigley hôm nay, và nó cũng sẽ bao gồm 4 cái cấu phần mà sáng giờ có chị Dương và anh Cảnh đã chia sẻ, mà có thể cải thiện được cả về mặt kiến thức, về phần mềm và cũng như là cải thiện được về cơ sở vật chất, về phần cứng ạ. We focus on those 4 points because they were found internationally to be effective components for effective school health and nutrition programming. But similar to what Mr. King said, each country in each population presents a different context, and so you must always adapt. Cái lý do mà vì sao chúng tôi lại đưa ra một cái mô hình gồm 4 cái hợp phần như thế là bởi vì chúng tôi đã nhận thấy rằng là nó có hiệu quả ở trên tầm quốc tế ở nhiều nước khác nhau. Nó là 4 cái hợp phần rất là quan trọng để có thể cùng cải thiện được cái vấn đề về sức khỏe học đường. Thế nhưng mà tuy nhiên thì như anh Cảnh cũng đã chia sẻ thì chúng ta luôn luôn phải có cái sự thích ứng đối với cả cái bối cảnh đặc thù của mỗi một địa phương. We use that framework because it's international, so it's comparable with other countries. So when you learn, for example, if you learn something in China, if you use the same framework and the same indicators, you can then compare it to Vietnam or another country. And that is why indicators are very important. Indicators help us to see if the design that we have created that includes those 4 components works for the country that we're working for the age group that we're working for, and does it fix the challenges that we see. If not, the indicators, as we monitor them over time, allow us to see the gaps, allow us to see what needs to be improved. And so that'll be essentially the focus of what I'll be saying after this. Thì khi mà phát triển những cái hợp phần dự án như vậy thì chúng tôi sẽ sử dụng một cái bộ chỉ số tương ứng nhau để chúng ta có thể đánh giá được hiệu quả của cái dự án ở nhiều những cái bối cảnh khác nhau, và từ đó thì chúng ta có thể so sánh được xem là có những cái khoảng trống nào ở giữa các cái quốc gia khác nhau, giữa các cái mô hình khác nhau, thì từ đó thì chúng ta có thể sẽ có được những cái cải thiện hợp lý để phù hợp cho từng cái bối cảnh của địa phương. One example of our kind of project and work is a similar project under Mars Wrigley that was done, or that is being done in the Philippines. The importance of that example, because similar to Vietnam, they have been with Mars Wrigley for 12 years. They also have reached the national level. The difference between Vietnam and Philippines is that they work with the ministry, and they have for a couple of years, about 10 years of the program, to create indicators and an information system that monitors that. So over the 10 years in the Philippines, they have piloted the project similar to like Vietnam. They created indicators that were monitoring, and in the Philippines they focus on winning.
points, which is wash in schools. Và ở trong số các cái nước đã cùng triển khai thì có một nước là Philippines, thì cái mô hình của họ cũng tương tự như là Việt Nam, và họ cũng đã triển khai dự án trên 10 năm rồi. Và trong suốt cái quãng hành trình đấy thì họ dành 10 năm để họ triển khai trên thực địa, và họ đưa ra những cái bộ chỉ số cụ thể để làm sao đo lường được những cái hiệu quả của dự án. Và sau đó thì họ xây dựng một cái hệ thống thu thập dữ liệu dựa trên những cái kết quả mà sau 10 năm triển khai như vậy, để họ có thể đo lường, đánh giá và tiếp tục trong cái quá trình là cố vấn cho các cái cấp cao ở trung ương để có thể cải thiện được cái công tác y tế trường học ở mức rộng hơn ạ. Similar to Vietnam, when they saw the great progress in their project, which is a question I think the ministry has also spoken about today, is that progress representative? Can it be representative for the whole country? And you won't know that until you test the model in the different parts. So what the Philippines did was, once they got to the national level, they chose to focus on WASH in schools, which is the foundation of a lot of school health and nutrition work. And they created indicators. These indicators there are about 4 or 5 that they have that are crucial indicators that look at drinking water quality, the right student to toilet ratio, whether it's gender segregated or not, and then group toothbrushing and hand washing. Those are the 5 indicators that they chose to monitor across the country as a national indicator that helps them to understand the status of their water and sanitation infrastructure in schools. Cái vấn đề mà Philippines người ta lựa chọn tập trung ạ, đấy chính là vấn đề vệ sinh nước sạch ở trong trường học ạ, hay ở trong tiếng Anh là hay dùng từ là wash. Thì họ đưa ra cái 5 cái chỉ số để đánh giá cái vấn đề vệ sinh nước sạch trường học này, liên quan đến cái việc tỷ lệ học sinh sử dụng nhà vệ sinh, rồi cái tỷ lệ học sinh rửa ngay. Sorry, can you repeat the 5 indicators? Sure. So they look at safe drinking water. Cái tỷ lệ mà được tiếp cận với cả nước sạch. They look at the right student to toilet ratio and that they're gender segregated. Cái tỷ lệ học sinh sử dụng nhà vệ sinh được phân tách theo giới tính. They look at group toothbrushing and hand washing. Họ tập trung đến cái vấn đề mà tỷ lệ học sinh đánh răng như là rửa tay. And they also monitor what they call operations and other expense indicator, which essentially is an indicator that looks at the budget that the government gives them, very specific to the operation and maintenance of their WASH in schools. Và một cái chỉ số nữa là liên quan đến vấn đề về ngân sách ạ. Họ sẽ quản lý rất là chi tiết và cụ thể về những cái ngân sách từ quốc gia, từ địa phương mà đã tập trung cho cái vấn đề cải thiện vệ sinh nước sạch ở địa phương của họ. The importance of that particular indicator, the budget indicator, is because it designates funds that the government specifically earmarks for specific components. For example, they support the water testing, they support training, and the staff that clean the toilets and maintain that part. So they pay for a fundamental piece so that the schools don't have to worry when they look at their school budgets for those pieces. That means that when the school gets their annual budget, all they have to focus on when they're doing their school planning is the commodities, so the soap, the smaller things that are easier to get, the cleaning supplies, instead of the whole infrastructure. So there's a division, specifically clear division, of who does what when it comes to water and sanitation in the schools. Part of the budget. Separate part of the budget so that they don't have to worry. Many of you today have spoken about your concerns about sustainability. How do we maintain it over time? One of the ministry officials talked about his concerns about the growing number of students and how the existing infrastructure, the toilets, will last with more students. And that the whole purpose of that is to get indicators and help the government see where they need to put their resources. It helps give confidence to the schools to know that they know which part they're working on. They don't have to worry about the whole part. And then that indicator also helps the different ministries participate in water and sanitation to play their specific roles within that.
về cái phần ngân sách họ quản lý rất là chi tiết cụ thể từng phần một, liên quan đến từng nhóm khác nhau. Ví dụ một nhóm thì sẽ liên quan tập trung chủ yếu đến cái vấn đề cải thiện cơ sở vật chất, cái khoản rất là lớn về cải thiện nhà vệ sinh này, rồi khu vực rửa tay như là trong dự án của chúng ta. Còn một nhóm thì sẽ liên quan đến những cái hoạt động như kiểu là truyền thông ở dưới nhà trường, rồi tập huấn, những cái hoạt động nó nhỏ hơn. Thì khi mà họ tách được cái lượng cái khối ngân sách đó ra thành các cái phần khác nhau, thì khi mà cơ quan quản lý họ nhìn vào, họ sẽ có thể phân chia ra được là ai trong hệ thống sẽ đóng góp và sẽ quản lý cái phần ngân sách nào. Ví dụ ở cấp trường thì sẽ chỉ cần lo đến cái phần là truyền thông, cái phần trực tiếp đối với học sinh. Còn những cái phần khối lớn hơn thì sẽ do các bộ ngành khác nhau sẽ phải có cùng chung tay vào đấy, không chỉ là Bộ Giáo dục liên quan cả Bộ Y tế rồi vệ sinh nước sạch, thì đều sẽ phải cần có cái khoản ngân sách rõ ràng để họ biết rằng họ có thể biết được rằng là họ cần bao nhiêu cái nguồn lực đầu tư vào mỗi một khu vực như thế để cải thiện được một cái vấn đề vệ sinh nước sạch nói chung. And what that helps, that's an example of what helps the ministry that develop will help support. For example, at the national level, you'll have a social or an economic policy that talks about the water and sanitation in the whole country. And then that is then translated into specific guidelines and standards for toilet ratios for students. And then that then teaches, or that then allows the ministries of water and water and sanitation then understand what they need to do in those communities for schools. And then when they have an indicator that they're responsible for, it holds them accountable to that support, right? Oftentimes, you'll talk about many of the areas they don't have enough water. That's not the school's responsibility. That's not the Ministry of Education's responsibility. It's the Ministry of Water, however that ministry is in Vietnam. And so each ministry has to play the specific role, right? And then they have an indicator specific to what they contribute so that the burden is not on just the Ministry of Education or just the Ministry of Health or just the Ministry of Water or the schools themselves. Everybody has to play their role, and then once all of those are set, that then allows you to plan short and long-term goals. One thing that I really want to emphasize for everybody today is you guys have done amazing work over 12 years. That's fantastic. As an NGO, as donors, we come in to create models that help to fill in gaps or help to give you some guidance. You may not necessarily be able to create or mimic the entire model as it is right away, but because you've had 12 years experience, because you have the materials, because you then create indicators that help you monitor it, then you can plan slowly and steadily over the next X amount of years. And that also is the same way that ministries plan for their national programs. They don't have one big pot of money that they do in one time. They have a goal and they break it down into phases. And that's the same thing that you all will do now. Thì sau khi mà họ có những cái chỉ số rất là cụ thể về cái vấn đề ngân sách như thế ạ, thì họ sẽ có thể xây dựng ra những cái bộ hướng dẫn để phối hợp giữa các ban ngành khác nhau. Thì mỗi một nhóm ban ngành, mỗi một cái mức độ ở các cấp độ khác nhau, từ trung ương cho đến địa phương, thì sẽ tham gia vào một phần trong cái quá trình cải thiện sức khỏe học đường cũng như là vệ sinh nước sạch đó thôi ạ. Và tất cả mọi người thì đều có một nhiệm vụ riêng, chứ không có ai là phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cả cái hành trình như thế. Thế thì tương tự như thế thì đối với cái dự án của chúng ta tại Việt Nam thì các trường địa bàn trong dự án ở đây gần đây cũng đã được tiếp xúc với cả cái bộ chỉ số báo cáo về cơ sở vật chất vệ sinh nước sạch hàng quý mà chúng em cũng gửi cho các thầy cô ấy ạ. Thì bọn em cũng đã dựa trên những cái tư vấn của phía tổ chức cứu trợ trẻ em Hoa Kỳ để xây dựng cái bộ chỉ số đấy để chúng ta có thể theo dõi. Ví dụ như là có bao nhiêu trường trong Tiền Giang đang còn nhà vệ sinh xuống cấp cần được cải thiện này, hoặc là ở Hải Phòng còn bao nhiêu khu vực rửa tay còn đang cần được trang bị thêm thiết bị. Thì khi mà chúng ta có những cái chỉ số cụ thể như thế và chúng ta tổng hợp nó lên để chúng ta nhìn thấy một cái bức tranh rõ rằng là cả khu vực Hải Phòng đang thiếu những cái gì, ở khu vực Tiền Giang đang thiếu những cái gì, thì phía cấp lãnh đạo
từ cấp tỉnh, cấp trung ương có thể có một cái bức tranh nó rộng hơn, là chúng ta có thể có những cái kế hoạch dài hạn cải thiện trong từng giai đoạn một. Giai đoạn này tôi tập trung chỉ cải thiện về nhà vệ sinh thôi, giai đoạn sau thì tôi cải thiện đến cơ sở vật chất về vệ sinh nước sạch. Thì chúng ta sẽ phải cần có một cái hành trình, lộ trình nó rất là rõ ràng từng năm một, và cái lượng ngân sách phân bổ cho từng cái năm đó là như thế nào. Thì như vậy nó mới có thể giúp chúng ta có thể cùng phối hợp với nhau để cải thiện cái công tác y tế học đường cũng như là vệ sinh nước sạch trường học ạ. Okay, so thank you very much for your sharing. I think have good lessons from monitoring the data and also collaborate between the different departments. So thank you very much for sharing and support the project. Yes.